Okay. There are three things that you are going to learn today. Er zijn drie dingen die je vandaag gaat leren. One, most of the people who know me already know some of this. So, de mensen die mij kennen weten al een klein beetje het een of het ander. And the first movement you're going to learn tonight, I'm going to demonstrate it, and later on we're going to do it, is this movement. Jullie gaan als eerste deze beweging leren. So if you're at home, of course you are, or in Curaçao or somewhere else, look what I'm doing. So one hand, I am doing this, and then I shift the other hand. So left and right, left and right, left and right. So just practice a little bit, just left and right, links and... Dus dit is de beweging die wij gaan doen. Dit is the most important movement that you're going to learn now. You will learn many more, and I'm going to share with you two more. Je wil zo snel mogelijk gaan als je kan, okay? And then when we do this, we also will always visualize on what we want. We gaan ook visualiseren wat we willen. So normally I would do it with my eyes closed while I'm thinking where I want to go. Dus normaal met mijn ogen dicht, terwijl ik visualiseer waar ik naartoe wil. So what we want to visualize is to be healthy, happy and full of energy. Dus wat we willen visualiseren is dat we gezond zijn, vitaal en natuurlijk ook gelukkig. Dus dat is één ding. The second movement I will show to you. The second movement is this. So put your hands like this. I go back and you do this. You strike over je armen heen. So you're like touching your arms and you're pushing it out like this, like this. This is called the release. We will do this a lot. That is the release. And here we release emotions, release stress. We let all that go. Hier laten we alle emoties en stress dus uit. Slow, slow, and this. So we've learned two movements already. One movement and two. Those are the two important movements we're going to teach you for the coming week. Dit zijn de twee belangrijkste dingen die we kunnen doen. And the third one, the three things, are your ears. Okay, I have to show you. Ik moet je laten zien. You're going to massage your ears on both sides, inside and out. So you completely massage your ear and all parts of your ear. Je gaat je oren masseren, alle delen van je oren en allebei tegelijkertijd. Okay? Those are the three things we're learning and teaching today. Het maakt niet uit of je allergie hebt, of een virus, of gewoon chronisch moe bent. The techniques that I will teach you are to make your body healthy. De techniek die je gaat leren is om je lichaam weer gezond te krijgen. En natuurlijk gelukkig, vredig en vitaal. This is our only purpose. The symptoms are just a portal, a pathway to heal your body. De symptomen zijn alleen maar een soort deur om je lichaam te genezen. So if you have diabetes, or you have rheumatism, or you have migraine, I'm going to teach you how to solve all those problems. Dus het maakt niet uit of je migraine hebt, diabetes of reuma. Ik ga je leren om al die problemen op te lossen. And these techniques are not done by anybody else. Dit zijn niet technieken die andere mensen dus doen. And these are uniquely developed to bring the body in the best state possible. Deze technieken zijn vooral bedoeld om mensen in de beste staat mogelijk te brengen. Important is to understand we are first energetic beings. 5D and a consciousness made of infinite love. We zijn op de eerste plaats energetische wezens, 5D plus bewustzijn, gemaakt van oneindig liefde. You don't have to believe me, it's just what is. Dit is gewoon wat is. What does it mean, 5D? Wat betekent 5D? 5D stands for five-dimensional. En 5D staat voor vijfdimensionaal. Dat betekent dat we pure energie zijn. We have pure energy. This is very important to understand. And we have a biological vehicle to experience 3D life. We hebben dus een biologisch voertuig om 3 leven te ervaren. We call this a body, the human body. Dat noemen we dus een menselijk lichaam. We are not the human body. We believe we are the human body, but we are not.
We geloven dat we het menselijk lichaam zijn, maar dat zijn we dus niet. En this training is based on these two principles. Deze training is gebaseerd op deze twee principes. Wij zijn vijfdimensionaal en ons lichaam is driedimensionaal. We are 5D and our body is 3D. The body functions best when there is harmony inside the body. We call this flow. Het lichaam functioneert het beste als er harmonie is in het lichaam. Dit noemen we flow. And I will show you that in Chinese medicine, already 5,000 years ago, they discovered this. In de acupunctuur hebben ze dit al meer dan 5,000 jaar geleden uitgevonden. We feel the best when we are in the highest harmony flow. And these are frequencies of peace followed by love and happiness. Dus wij voelen ons het beste wanneer wij in de frequentie zijn van vrede en daarna liefde en geluk. So peace is the highest frequency for healing. Vrede is de hoogste frequentie voor heling. En ik ga je in trainen om in vrede te zijn en ook liefde en geluk. And I'm going to train you to be in that peaceful state. You will see what will come. Energy disharmony creates biochemical changes and that creates cellular changes. Dus wanneer we een disharmonie hebben in energie, ontstaan er biochemische veranderingen en een cellular verandering. Let me explain this. If someone has cancer, als iemand kanker heeft, that's a cellular change. That's een cellulaire verandering. If you have high cholesterol, als je hoge cholesterol hebt, then you have a biochemical change. Dan heb je een biochemische verandering. So, when the doctor takes your blood, wanneer de arts je bloed afneemt en zendt het to a laboratory en naar een laboratorium stuurt, kijkt hij naar de biochemische waarden. The doctor looks at the test and he looks at the biochemical changes. And when you take an X-ray or you make an MRI scan, we look at the cellular changes. Dus een röntgenfoto en een MRI-scan kijkt dus naar wat we noemen cellulaire veranderingen. But everything starts on an energetic level. Alles begint met energetische disharmonie. You need to remember that. If I want to heal someone, als ik iemand wil helen, moet ik eerst de energie goed krijgen. I first need to get the energy right. Otherwise, I will work on the biochemical or cellular change. Anders werken we alleen op biochemie en cellulaire verandering. Also, you need to understand, if you have cancer and they remove the cancer, nothing changes on the energy level. Als je kanker hebt en je neemt dat weg, op wat voor manier dan ook, verandert er niets op het energetisch niveau. What means that everything can come back. Dat betekent dat alles terug kan komen. A weak body, which has a disharmonic flow, is easily disturbed by outside influence. Met andere woorden, een zwak lichaam waar een disharmonische flow zit, wordt makkelijker verstoord door invloeden van buitenaf. This is crucial. Dit is enorm belangrijk. Many people are hypersensitive. The problem is not that is not outside, the problem is inside. Mensen dus die hypersensitief zijn, het probleem zit niet buiten jou, maar het zit binnen in jou. So we need to solve the problem inside first and not outside. Dus we moeten het probleem binnenin veranderen en niet buitenaf. Dus een example. If you are sensitive to your phone, so if I'm sensitive to my phone, the problem is not the phone. Dus als jij gevoelig bent voor jouw telefoon, of voor wifi, of voor elektromagnetische stress, het probleem is niet de telefoon. So the problem is inside of you, and through that, because of the disharmonic energy in you, you become sensitive. Dus als het probleem binnenin jou zit, daardoor word je gevoelig voor wat buiten jou zit. So a food, een voedsel, is not inside of you until you eat it, but the body reacts already on the food before you eat it. Voedsel reageert je lichaam al energetisch op voordat je het eet. Dus het feit dat je een glutenintolerantie hebt, if you have a gluten intolerance, as an example,
It is not the gluten. Many people say it's something in the food is bad. Veel mensen zeggen dat er iets slechts is in de voeding. That may be true. Dat misschien is dat waar. But the problem is always inside. Het probleem komt altijd van binnen. So if you avoid gluten, als je gluten vermijdt, you don't heal the problem. Los je het probleem dus niet op. What we are going to do, we're going to heal the problem, and then you can eat gluten. Dus als we het probleem oplossen, kun je bijvoorbeeld gluten eten, or whatever. There are, of course, foods that are not so healthy. Er zijn natuurlijk voedsel dat niet zo gezond is. But if you have flow in your body, you can tolerate many things. Wanneer je die flow in je lichaam hebt, kun je heel veel dingen verdragen. So I want you to know that. You have good food, you have neutral food, and you have bad food. Je hebt goede voedsel, neutrale voedsel en slechte voedsel. A good food gives you energy. Goede voeding geeft jou energie. Neutraal, nothing happens. Neutraal, niets gebeurt. And bad food, you need to compensate. Als het voeden slecht is, moet je compenseren. But if my energy flow is good, it's easy for me to compensate. Maar als mijn energieflow goed is, kan ik makkelijk compenseren. But if my energy flow is disharmonic, I don't have a buffer to compensate. Als mijn energieflow disharmonisch is, dan heb ik geen buffer om te compenseren. These are the factors that we need to look at. Dit zijn de factoren waar we naar moeten kijken. These can influence our flow. Ze kunnen onze flow beïnvloeden. So we hebben de DNA, we hebben de mind, we got the emotions, toxins, electromagnetic stress, of course nutrition, frequencies and stress. So look at these things. Some of them we can control, some of them we cannot control. Sommige dingen kunnen we controleren, sommige dingen kunnen we niet controleren. So if you work in a place where it is a high negative frequency, dus als je werkt op een plaats waar een hele hoge negatieve frequentie is, you cannot control that, but you can compensate for that. Dus je kan het niet controleren, maar je kan wel voor compenseren. I'm going to teach you how to compensate for the bad stuff. Ik ga je leren hoe je voor de slechte dingen kunt compenseren. Let's start with the DNA. Laten we beginnen met de DNA. Inherited perturbations and damage due to influential factors. Dus overgeërfde verstoringen en schade beïnvloedende factoren. What are inherited perturbations? Wat zijn overgeërfde verstoringen? In our DNA, we have three things. One is what we call the 3D DNA. Dus in de DNA hebben we drie dingen. Eén, er zijn de 3D DNA. Those are the chromosomes and that kind of stuff. It is it is beautiful. You can see in the left, kun je links zien. Dan zie je de DNA-strengen. That is the 3D DNA. Dat is het driedimensionale DNA. The DNA is also holding information like a memory disk. De DNA houdt ook informatie vast, net zoals een geheugenbank. Zeg maar een soort informatieopslag. So we have a storage of information in the DNA that is not 3D. Dus we hebben ook opslag van informatie die niet 3D is. En die opslag, that storage, comes from your ancestors. Die komt van je voorouders. From your parents and grandparents and so on. And some people say it goes 7 generations back. Sommige mensen zeggen het gaat 7 generaties terug. I don't believe that, but it's okay. Then we have another thing. Your DNA is also an antenna to your soul. Jouw DNA is ook een antenne naar jouw ziel. It's also an antenna to your spirit. Het is ook een antenne naar jouw spirit. What is the difference between spirit and soul? Wat is het verschil tussen jouw ziel en spirit, jouw goddelijke vonk? Your spirit is your divine spark and cannot be damaged. Jouw spirit is jouw goddelijke vonk en kan niet beschadigd worden. Between your spirit
En your body is the soul. Tussen jouw goddelijke vonk en je lichaam is de ziel. And the soul is where we have all the pain and suffering of all our experiences. In de ziel zitten dus alle informatie van onze pijn en lijden, van al onze ervaringen. Some people call this karma. Some mensen noemen het karma. But it's more than karma. It's veel meer dan karma. So the DNA also is an antenna for your soul. Dus DNA is ook een antenne voor je ziel. All of this is important to know. Dit moet je allemaal weten, because all of them can cause disease. Ze kunnen allemaal ziekte veroorzaken. So from your parents, the DNA is mixed. Van je ouders krijg je twee kanten DNA, en daardoor word je belast. We noemen dat je constitutie. We call it your constitution. And then you have other things that you inherited. We have to work on all of that. We gaan op al die zaken inwerken. And we have got all different ways to do that. We hebben verschillende manieren om dat te doen. So this will cause blocked flow of energy. Dit leidt tot geblokkeerde doorstroom. And this happens in your meridians. Dit zijn de meridianen. And when you look at the picture, you can see that the meridians are what we call longitudinal. They are vertical. De meridianen zijn verticaal. They go from your toes up to your head and from your fingertips to your head. Ze gaan van je tenen en je vingertoppen naar je hoofd. En dit is hoe de energie stroomt in je lichaam. This is the way the energy flows in your body. And we mainly work with 14 meridians. We werken voornamelijk met 14 meridianen. But you don't need to know all these meridians. We make it very simple for you. Je hoeft deze meridiaan niet te kennen. We gaan het heel simpel voor je maken. But let's take an example. This is a woman. Dit is een vrouw. En je ziet in de breast, als je naar de borst kijkt, zie je daar 3 meridianen overheen lopen. You see 3 different meridians in the breast. You see the blue one in the middle. These are the kidney meridians. Then you have the darker brown, de donkerbruine. This is your stomach meridians. Dus je hebt de blauw is je nieren. De donkerbruin is dus je, even kijken weer. Dat is je maag. Dat is je maag. En dan je hebt de light brown is je gallbladder. En dan heb je lichtbruin is je gallbladder. So if a woman has a problem in the breast, let's say a tumor. Als een vrouw een probleem heeft in de borst, bijvoorbeeld een tumor, it could be the kidney, which is fear. Het kan de nier zijn, heeft te maken met angst. Het kan de maag zijn. It can be the stomach, which has to do with worries. Or it can be the gallbladder that has to do with frustration. Of is de gallbladder te maken heeft met frustratie. So to treat a problem there, we need to look also at the emotions. We can say it is a conflict that needs to be solved. Dus als een tumor is ontstaan, weten we zeker dat het komt door een conflict. And we need to, and depending on where the tumor is, we know which emotions are linked to the tumor. Afhankelijk van waar de tumor zit, weten we welke emoties daarmee verbonden zijn. If the tumor is more to the middle, it is fear. Als de tumor meer naar het midden is het angst. Is it more in the middle? For example, you see that the stomach meridian crosses the nipple. Je kan zien dat de maagmeridiaan de tepel doorkruist. And that is worries. Dat zijn zorgen. Is it more to the side? It's the gallbladder's frustration. Is meer aan de laterale kant is het frustratie. So as an acupuncturist, I can look at the symptoms and know a lot about the emotional problems. Als acupuncturist kan ik kijken naar symptomen en heel veel vertellen over de emoties. And yeah, I can go on for an hour, but this is really mad. Okay. When the energy is blocked, we can go 2 ways. Hyper or hypo. Dus als de energie geblokkeerd is in de meridianen, kun je naar een hyperstaat gaan of een hypo. Hyper means too much energy, I call it bad energy, headaches, migraine, inflammation, those kind of things. Hypo is chronic fatigue. I have a slide on that. So, for example, hyper is allergies, sensitivity, inflammation. Dus hyper is allergieën, gevoeligheid en ontstekingen. So,
both of them are caused by flow problems. Beide worden dus veroorzaakt doordat de energie niet goed stroomt. Hypo, onderfunction, dus hypo is een onderfunctie, dan zien we hormonale zwaktes, problemen met de menstruatie, vermoeidheid, fatigue, degeneration, for example, de hip joints of de knee joints, dus degeneratie bijvoorbeeld in de heupen of in de knieën, intolerance, dus intolerantie. For example, gluten intolerance is a hypofunction. And most people with gluten intolerance will feel fatigue. Mensen met gluten intolerance voelen heel vaak vermoeidheid. So now you start understanding a little bit more why it's so important to know about energy. Nu begrijp je veel beter waarom het zo belangrijk is te weten over energie. The biggest secret that I've discovered, and nobody taught me this I discovered in my practice many, many years ago. Dat heb ik in mijn praktijk vele jaren geleden ontdekt. I was the #1 allergy specialist in holistic medicine. Ik was de #1 specialist in allergieën. And here's what you need to remember. It is the combination of a toxin or allergen, doesn't really matter. For the body, an allergen is a toxin. It's de combinatie van een allergeen of een toxine. Het voor het lichaam hetzelfde. Energetically, there's no difference. How the body reacts biochemically and cellular is different. Hoe het lichaam biochemisch reageert of cellulair is anders. And we combine that with opening the meridians. Dat combineren we met het openmaken van de meridianen. So the body no longer responds energetically to the toxin. Daardoor gaat het lichaam niet meer reageren energetisch op de toxine. And the flow is established. En daardoor ga je weer flow. And you no longer become sensitive. Dan ben je niet meer sensitief voor dat waar je op richt. When we work with reflexology or the quantum drops, what we focus on is crucial. Dus wanneer we werken met de reflexologie, is het heel belangrijk waar we onze focus op richten. And I'm going to teach you now how we're going to do that. Ga ik je nu al vertellen hoe we dat gaan doen. Number 1. Let's say you have a gluten intolerance. Laten we zeggen dat jij een gluten intolerantie hebt. So, for example, here you see someone who is either sensitive to gluten, dus iemand die bijvoorbeeld gevoelig is voor gluten. This is what and we'll teach you how we're going to use that. This is the big secret. Or you are sensitive to 5G or telephone. Of je bent gevoelig voor telefoon, enzovoort, enzovoort. We're going to combine 3 things. We gaan 3 dingen combineren. Everybody is going to use gluten, let's say bread, milk and sugar. Because everyone needs to work on gluten, even if you don't have a gluten intolerance. Iedereen moet werken ook aan gluten, ook al heb je geen glutenintolerantie. Everybody needs to work on milk. Iedereen moet aan melk werken, ook al heb je geen melkintolerantie. And everybody needs to work on sugar. Iedereen moet aan suiker werken. Why? Because these are things that stress the body, even if you're not intolerant to it. Want deze dingen, die hebben stress op je lichaam. And then we're going to work on emotional stress situation persons. And we're going to teach you the first step. We gaan vandaag de eerste stap leren. So I'm going to repeat. There are 3 things we're going to work on simultaneously. We gaan aan 3 dingen werken tegelijkertijd. EMS, electromagnetic stress, for example your phone, bijvoorbeeld je telefoon. The combination of gluten, milk and sugar. De combinatie van gluten, melk en suiker. Or bekende allergieën or a known allergy, you can add that to that. You can replace the gluten with the allergy, even though I recommend gluten, but you can add a known allergy. Let's say you're allergic to strawberries, you can add strawberries. And then we add an emotional stress. En daar voegen we een emotionele stress. Now the body is maximally stressed. Nu staat je lichaam op tilt. Het is helemaal aan het shaken. But I'll teach you how not to make it shake. Okay, the first thing you do, and the best thing you do, is put gluten, milk and sugar on your body. Je moet de combinatie gluten, melk en suiker op je lichaam hebben. Dat kan in een plastic zak. It can be in a plastic bag, can be in a plastic is also a stress
factor. Plastic is ook een stressfactor. Als je dus plastic gebruikt, werk je ook op nanoplastics en microplastics. So when you work with plastic bag, you also work on the pollution of nanoplastics and microplastics. A very big pollutant right now. It's een hele grote vervuiler. And has a big impact on our hormones. Het heeft een hele grote impact op onze hormonen. You can put it on your skin, even better. Als je op je huid kunt zetten, beter. Bijvoorbeeld, women can put it in their bra, dus je kan het ook in je BH doen. Then, at your phone. If you're super sensitive, put it 1 meter away. Als je heel erg gevoelig bent voor je telefoon, kun je het op afstand zetten. Maybe 1 meter, 2 meters, doesn't really matter. But you need your phone. Je hebt je telefoon nodig, because your phone will we will desensitize you to 5G and electromagnetic sense. We gaan je desensibiliseren voor 5G en wifi en dat soort zaken. Dus als je geen telefoon zou hebben, kun je ook bij een stopcontact gaan zitten. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus this is stressor number 2. Stressor number 1 was gluten, milk en sugar. De eerste stressor was gluten, melk en suiker. Stressor number 2 is the phone. Okay, dus nummer 2 stress is dus de telefoon. So then you do the switch. Remember, we do the switch. I already showed you this movement. We do the switch. So now we do the switch. So now we have the phone close and we have the gluten, milk, and sugar on us, and we do the switch. And I'll explain more, but just first for you to know that's when we do the switch. And then we move on after the switch. After we've done the switch, we add an allergen or person or emotion. What does that mean? Dus na de switch voegen we dus een persoon toe of een emotie of een allergeen. So let's say you have a big conflict with your partner. Laat zeggen, je hebt een hele grote conflict with your partner. So now when you do the next step, you think about your partner and the conflict you have with your partner. Dus bij de volgende stap denk je aan je partner en het conflict dat je hebt met je partner. And you visualize that everything is harmonious. En dan visualiseer je dat alles harmonieus is. If you have an allergy for something specific, als je een speciale allergie hebt, bijvoorbeeld voor koemelk, nou die hebben we al, voor strawberries or shrimps or something else, hay fever, hooikoorts, then you can add, for example, flowers that you react to, or dust, stof, huisstof, kun je dus aan toevoegen als je bijvoorbeeld een lopende neus hebt de hele tijd. Kan het zijn van melk of een stof. Vooral als je niest, is het dus stof. So if you have a runny nose and you're sneezing, it's normally house dust. But if it's just stuffy nose, it's probably another intolerance. So you add an allergen if you know the allergen. If you don't know the allergen, don't worry about it. Als je niet een allergeen weet, maakt niet uit. Or you can focus on an emotion. Of je kan focussen op een emotie. Frustration. If you have a lot of frustrations, you're always impatient. Dus je heel veel frustraties hebt. Je bent altijd ongeduldig. You focus on your emotion. So it's one of these 3 you add after the switch. Na de switch voeg je een van deze 3 toe. Okay, we will get into that, don't worry. And then we do the release technique. The release technique is the one that I showed you at the beginning. There's a second movement from your shoulder outwards. This I showed you. And I will show you again once we finish with the PowerPoint. Ik zal je opnieuw laten zien als je later bent binnengekomen. So now we focus on releasing all the things that are stressing us. Nu focussen op alles wat ons stress geeft. And then we go to... And then the third step is ear reflexology. I already showed you. Ik heb je al de oorreflexologie laten zien. And when you look at the ear, als je kijkt naar de oor, you see we have all the reflexes there. If you look at the most important point that you will see is the allergy point.
En dat is on the top of your ear. Dus het meest belangrijke punt is je allergiepunt. But we massage everything. We masseren alles. That means inside of the ear and outside of the ear and the back of the ear. Dus we masseren de hele oor, binnenkant, buitenkant, alles. And I will show you it again later. En ik laat je straks ook zien. And you see that everything in your body is in the ear. Alles wat in je lichaam zit, zit in je oor. And we are treating the whole body. We behandelen dus de hele oor. This is one of the biggest secrets of how you can become vital and live a long life. Dit is een van de grootste geheimen hoe je vitaal kunt worden en een lang leven kunt leven. Onder de douche raad ik je aan altijd ook om je oren te masseren voor meer energie. When you're in the shower, always massage your ear to get more vitality and more energy. It's very easy to do. It takes you a minute and it's wonderful. Het heeft een minuut nodig en je krijgt veel meer energie. Now we're going to talk about affirmations. What do you say when you do that? When we do the switch, and you can do with me, wanneer we de switch doen en je kan met me meedoen, herhaal je 10 keer. You repeat 10 times, I am love and I heal my body with love. Je doet 10 keer, ik ben liefde en ik genees mijn lichaam met liefde. I am love and I heal my body with love. Ik ben liefde en ik genees mijn lichaam met liefde. And so on. But now, remember, now you have the milk, the sugar and the gluten. Nu heb je dus melk, gluten, bijvoorbeeld brood, example bread, and sugar. So when you do the switch, you have the plastic bag on your body and you do this. So this is the first thing you do 10 times. The visualization is you visualize your body healing with love. Or you visualize your body completely healed. Dus de visualisatie is niets anders dan dat je lichaam ziet als volledig geheeld of dat je lichaam heelt met liefde. This is just this one sentence you do 10 times. Je doet alleen dit zinnetje 10 keer. Not, you can do more, but you don't need other sentences. Je mag meer dan 10 keer doen, is oké, maar je hebt niet andere zin nodig. So this is the affirmation for the switch. Dit is de affirmatie voor de switch. When you do the release technique, you know, the one from the shoulders to the hands, you say, wanneer je de release techniek doet, zeg je, I release all that depletes my life force and happiness. Ik laat alles los wat mijn levenskracht en geluk uitput. So you can do it with me. I release all that depletes my life force and happiness. Ik laat alles los wat mijn levenskracht en geluk uitput. And again, we do this 10 times. And then we go to the last one, the ear reflexology. Dus wanneer we de oor doen, you say, all that I eat or breathe or feel is accepted by my body and gives me life force. Alles wat ik eet, adem of voel, wordt door mijn lichaam geaccepteerd en geeft me levenskracht. And we do this again 10 times with visualization. But the ear, I normally take a little bit longer. So I massage the ear very, very good while I repeat this. And I don't stop until I've done the whole ear. Ik stop niet met de oormassage tot ik alle delen van de oor heb gemasseerd. And my ears will feel warm. En mijn oren voelen heel erg warm aan. And you will feel a sensation in your head and body. En je voelt een sensatie in je lichaam en ook in je hoofd. This is your daily practice. You do this minimum 3 times a day. More is good. Dit doe je dagelijks 3 keer. Meer mag en is goed. Je moet het in een zakje doen. En je gebruikt het wanneer je die oefeningen doet. En dan haal je dat zakje weer weg. En de visualisatie doe je tijdens de oefening. Dus je sluit je ogen, je ziet jezelf gezond. So Tracy was asking if you need this physically. And the answer is yes. Als je aan het niezen bent, is er iets in je eten dat je allergisch voor bent. So you can use that also to do all of this. Dus je kan je eten ook daarvoor gebruiken. Dat is helemaal oké. What if you don't know what you're allergic or sensitive for? Well, we have gluten, milk and sugar. Everybody is sensitive to gluten, milk and sugar. We hebben daarom gluten, melk en suiker. Iedereen is daar gevoelig voor. Even if you don't have symptoms. Ook al heb je geen symptomen. So that's how we solve that. The phone, everybody reacts to the phone.
Iedereen reageert op de telefoon. So you don't have to worry about that. And everybody have people or emotions. So we are working on the flow system of the meridians. For example, if you are angry with a person, als je boos bent op iemand, you can take a picture. So you can have a picture, je kan een foto hebben van iemand, dus dat kan symbolisch zijn. Op die manier. Some people can think about gluten and have a reaction, but I prefer the real gluten. Ik heb liever dat je echte gluten gebruikt en niet een symbolisch gluten. Okay, when phone is not, yeah, phone doesn't matter 4G, 5G, 3G. It's about the electromagnetic stress. I say 5G, but I mean all of them. Dus voor de telefoon maakt niet uit 5G, 4G, 3G. Is yoghurt of kwark ook goed, André? No. Some people don't react to yogurt because it's fermented. Sommige mensen reageren niet op yoghurt of kwark. Milk. You can use milk powder or condensed milk. Condensed milk with sugar is great, but quark, no. Some people tolerate it very well because it has probiotics in it. Sommige mensen verdragen kwark veel beter, but milk niet. Then a question from Dana, is it best to not eat gluten, milk, and sugar? If you are sensitive to gluten and you know you're sensitive to gluten, then you probably won't eat gluten. Dus als je sensitief bent voor gluten or milk or sugar, then you will know that you don't eat it. So for example, if you have diabetes or hypoglycemia, als je diabetes hebt of lage bloedsuiker, you are sensitive to sugar. If there's diabetes in your family, als er diabetes in je familie is, you're sure sensitive to sugar. Dus als diabetes in je familie is, dan ben je zeker allergisch daarvoor. If you have a lot of sinusitis, you're surely reacting to milk. Als je heel veel sinusitis hebt, ben je zeker gevoelig voor melk, right? If you have a lot of problems in your abdomen, your, hoe noem je dat? Your digestive problems, you have probably gluten and milk. Als je problemen hebt met je spijsvertering, heb je ook gluten en melk. Can you desensitize while you eat it? Kan je desensitizeren terwijl je het eet? Yeah, sure you can. Dat kun je zeker doen. It will take a little bit longer than if you avoid it. Het duurt iets langer dan als je het vermijdt. But we're doing this for 6 months. We doen dit voor 6 maanden. So I'm not really worried if you're not sensitive to gluten and you eat it. Ik ben niet erg bezorgd als je niet sensitief bent, dat je niets van merkt en gluten eet. Because in 6 months, everybody will not be sensitive to gluten, milk and sugar anymore. Na 6 maanden is niemand hier meer gevoelig voor. Wat we zien bij de release en bij de oriflex, what do you visualize when you do release and the oriflex? You always visualize positive. Je focus altijd positief. Wat wil dat zeggen? What I mean is see yourself healthy or see your body filled with love. Zie jezelf gezond of je lichaam helemaal in de flow met liefde. Always positive, so that you help with your mind to reprogram your body. And with the audios you learn new ways to visualize. Met de audios leer je nieuwe manieren te visualiseren. Okay, if you have something, let's say a plant that you react to, als je bijvoorbeeld een plant hebt waar je op reageert, you do that with the third part. Dat doe je met de derde. Dus the first part is tussen gluten, milk en sugar. De eerste gedeelte is alleen gluten, melk en suiker. Then you add something to it. Dan voeg je iets toe. Dus niet bij de switch, maar bij de volgende. So with the switch, you only do gluten, milk and sugar. And then you have, after switch, the release, and then you have the ear. With the ear, you have everything. Bij de oor heb je alles. Heb je bij je. Is een koekje ook goed? Dat heb je niet eens goed mee. Ja. Muriel, very smart. Muriel, very good. You can use a cookie. Very good, very good, very good. Then Wendy asked, if you're using medication, this has influence on the detox. If you're using medicine from the doctor, als je medicatie gebruikt van de dokter, which you call pharmaca, farmaceutische middelen, you want to add that with the ear. Dan wil je dat toevoegen bij de oor. Dus
if so, let's say you have a medicine for high blood pressure. Laat zeggen, je hebt een medicijn voor hoge bloeddruk. Dan doe je dat bij de oor, zet je dat erbij. So then you add it to the last part. Okay, someone asked about physical problems. Okay, you don't, at this point, don't worry about physical problems yet. We're working on healing all physical problems. Maak je geen zorgen hierover, Kitty, over lichamelijke klachten nog. We gaan eerst het lichaam in flow brengen. When the body is in flow, it starts healing itself. Wanneer het lichaam dus in flow is, gaat het zichzelf helen. And later on, we're going to focus on other things. En later gaan we andere dingen doen. We're going step by step. We gaan stap voor stap. Okay, about migraine, Paula, migraine. Migraine is the gallbladder problem that's in the treatment. Don't worry about that. This will be treated. De migraine wordt dus ook behandeld. Migraine is a weak gallbladder meridian. Migraine is een zwakke galblaasmeridiaan combined with stress. En dus altijd stress en galblaas. So don't worry about anything, just start. The migraine will disappear. Okay, Linda's asking a very important question. Can you rotate? So today I put strawberries, tomorrow a toxic person, and the day after something else. I would focus first on the toxic person. Ik zou eerst op de toxic persoon focussen. And then after a month, then the next one. We have 6 months. Because if you do too much, we're already doing a lot. It may even be that the strawberry algae may go without you need to worry about the strawberry. Dus je wil dus op één ding eerst focussen, een maand, dan anders. Dat is beter. Niet om en om nog, maar eerst een stabiliteit. First a stability and then we add more. Crohn is a sensitivity. Dus Crohn is een sensitiviteit. So this is also for Crohn. And Crohn is a brother sister from celiac and leaky gut syndrome. Dus all indigestive problems is good. Alle problemen met de darm is goed. Claudia asked about children. I will present something else for children. Ik ga iets anders doen voor kinderen. If you know what you're allergic to, I will teach you another method with homeopathie. Als je weet waar je kinderen gevoelig voor zijn, ga ik je laten leren een andere methode. It's called the Korsakoff method. Dat is de Korsakoff methode. I wrote it down, but I will get back to this. Can this help against acne? Yes, it helps with acne. Someone's talking about hay fever. If you know what your hay fever is, als je weet waarvoor je hooikoorts hebt, you can get the pollen, you can start with it. Dan kun je alvast met de pollen beginnen. If not, you can just focus on hay fever. Maybe take a picture of flowers to use your mind for hay fever. Dus je kan met foto's, kun je dus ook daar wat mee doen. But I will get back to hay fever later. And when we have hay fever season, I will tell you exactly what to do when you have hay fever season, how you can do it with a drop of blood and all those things. Someone is talking about coffee. Johanna, if you stop with coffee, you get headaches. You need to detox for coffee. And for that, you need a homeopathic remedy called caffeine or coffea cruda. Send this, if you ask this in the community, I have more time to explain how to do that. Fibromyalgia is complete in this program. Don't worry about that. You will get over that. Sensitivity to light, sound, and all those things, that's often due to disharmony in the body. So we will be able to deal with that. Dus dat overprikkeling komt door disharmonie, so the flow helpt daartegen. And I tell you, this is going to be a very nice voyage together. Dit wordt een fantastische reis samen. En ik heb er ook zin in. And I see you soon, guys. Thank you, thank you, thank you.